Hubo una época en que yo creía que el apellido que cargaba era un escudo. Que el hecho de llamar Montserrat de Vila Acuña significaba algo, que abría puertas, que me protegía. Mi madre me lo repitió tantas veces desde niña que terminé creyéndolo. Los de Vila no tropiezan. Los de Vila no se equivocan en público. Los de Vila, sobre todo, no dan de que hablar. Me tardé 34 años en entender que ese apellido no era un escudo. Era una jala. Crecí en Guadalajara, en una casa grande de la colonia Providencia con jardín en la entrada y dos coches siempre brillantes en la cochera. Mi padre era dueño de una distribuidora de materiales de construcción que su propio padre había fundado. Mi madre no trabajaba, pero administraba la vida social de la familia con la precisión de una directora de orquesta. Las comidas dominicales, las reuniones con los socios, las fiestas de fin de año. Todo tenía que verse perfecto. Todo tenía que decir, aquí viven personas que saben cómo debe ser la vida. Yo era la hija mayor. Tenía una hermana 4 años menor, Nohemi, que desde chica aprendió a moverse con más gracia que yo dentro de esas reglas. Yo siempre fui la que preguntaba demasiado, la que no entendía por qué había que sonreír cuando no tenías ganas, la que se quedaba calada en la cena cuando todos esperaban que participara con entusiasmo. A los 18 me fui a estudiar arquitectura a la Ciudad de México. Fue la primera vez que respiré. No voy a romantizar esos años porque también fueron difíciles. Vivía en un departamento pequeñísimo en la colonia Narvarte con 2 compañeras de carrera. Comíamos pasta casi todos los días de la semana y había semanas que el dinero que mis padres depositaban no alcanzaba para los materiales de los proyectos. Pero era mía esa vida. Mis decisiones. Mis errores. Mis noches estudiando con café malo y las ventanas abiertas aunque hiciera frío. Fue en tercer año cuando conocí a Rodrigo. Pero no, esperen, ese nombre ya lo usé antes en otro lado. Se llamaba Esteban. Esteban Ruiz Castellanos. Estudiaba diseño industrial, tenía una risa muy fácil y una forma de escuchar que yo nunca había encontrado en nadie de mi familia. Con él podía hablar de lo que fuera. De arquitectura, de política, de mis miedos, de las cosas que me avergonzaban. Me enamoré de una manera que no sabía que era posible. Estuvimos juntos 2 años. Cuando terminé la carrera, a los 22, Esteban ya lavaba meses diciéndome que quería salir de México, que tenía una oferta en un despacho en Monterrey, que la Ciudad de México lo asfixiaba. Yo no quería irme. Conseguí mi primer trabajo en un despacho pequeño pero muy bueno en la Roma Norte. Me cuid. La distancia nos fue deshaciendo de poco, como pasa con la mayoría de las cosas que no se entienden. Para cuando me di cuenta de que ya no éramos lo que habíamos sido, ella estaba viviendo su vida en otra ciudad y yo estaba viviendo la mía aquí. No hubo peli grande. Fue más doloroso que eso, fue silencio. Lo que no supe sino hasta 2 meses después de que terminamos fue que yo estaba embarazada. Me acuerdo de ese domingo con una claridad que todavía me duele. Comprar la prueba en una farmacia de insurgentes casi sin pensarlo, más por descartar que por sospechar de verdad. Me la hice en el baño de mi departamento con la llave abierta para no escuchar el silencio. 2 líneas. Me senté en el piso con la espalda contra la tina y me cuidé así un rato muy largo. Tenía 25 años. Llevaba 2 años trabajando. Vivía sola. Y el hombre con quien había concebido ese bebé estaba a 800 kilómetros de distancia y ya no era mi pareja. Lema Esteban esa misma noche. Me escuchó. Se quedó calado un momento y luego me dijo que lo sentía mucho, que ese necesitaba dinero para lo que yo decidiera él me lo mandaba,
que el respetaría lo que yo eligiera. No me ofreció volver. No me ofreció nada más que eso. Fue honesto, supongo. También fue devastador. Decidí tener a mi hijo. No fue una decisión fácil ni inmediata. Me tomó 2 semanas de insomnio, de camino por las noches por mi departamento, de hablar con mi amiga Consuelo que era la única persona en quien confiaba de verdad. Pero al final, cuando me imagino no tenerlo, algo en mí se cerraba de una manera que no podía sostener. Lo quería. Yo lo quería, aunque todavía no supiera si era niño o niña, aunque todavía no tuviera nombre. La llamada a mis padres fue en enero. Tenía ya casi 4 meses de embarazo. Lo había postergado cuanto pude, inventando excusas para no ir a Guadalajara en diciembre, diciéndoles que tenía mucho trabajo, que los proyectos no paraban. La verdad es que tenía miedo. Un miedo muy específico que solo entiendo quien creció en una casa donde el que dirán era una ley no escrita pero absoluta. Layman martes por la noche. Primero habló mi madre. Le dije que tenía algo importante que contarles. Ella llamó a mi padre para que escuchara también. Me acuerdo de haber tomado y haber dicho, estoy embarazada. Voy a tener a mi bebé. El padre y yo ya no estamos juntos pero yo estoy bien y voy a salir adelante. Hubo un silencio. Y luego escucha mi madre decir, con una voz que nunca lo había escuchado, una voz sin temperatura, ¿cómo pudiste hacernos esto? No me pregunto cómo estaba yo. No me pregunto si tenía miedo. Me pregunto cómo pude hacerles eso a ellos. Mi padre habló después. Con más calma que mi madre, pero eso no lo hizo menos cruel. Me dijo que ellos no podían apoyar esa decisión. Que una hija suya no podía llegar a tener un hijo sin casarse, sin pareja, sin nada. Que si yo elegía seguir adelante con ese embarazo, ellos no podrían estar presentes. Que era mi decisión, pero que tenía consecuencias. Lo pregunté si me estaba diciendo que si tenía mi bebé me iba a dejar de hablar. Hubo otro silencio. Y entonces me dijo que sí. Colg. Me fui a sentar a la sala de mi departamento con las luces apagadas. Afuera la ciudad seguía haciendo su ruido normal, los coches, una moto, alguien que reía en la calle. Yo estaba allí sentada en la oscuridad sintiendo la persona más sola que había sido en mi vida, y al mismo tiempo con una certeza muy tranquila en el pecho, yo iba a tener a ese bebé y nadie me lo iba a quitar. Los siguientes meses fueron los más difíciles que he vivido. No voy a mentir diciendo que fue fácil o que el dolor de que mi familia me diera la espalda no me afectó. Me afectó enormemente. Hubo noches que lloraba sin poder parar, no por mí sino por mi bebé, porque me imaginaba tener que decirle algún día que sus abuelos no habían querido conocerlo desde antes de que naciera. Pero también hubo cosas buenas. Mi amiga Consuelo conversó en mi familia elegida. Me acompañó a las citas del médico, me ayudó a armar el cuarto del bebé, estuvo conmigo cuando rompí la fuente a las 11 de la noche de un jueves de marzo. Mi hijo nació el viernes 14 de marzo. Se llama Matías desde el momento en que lo sé. Matías de Vila, solo mi apellido, porque eso era lo que éramos nosotros dos, un equipo nuevo. Lo que vino después fue duro pero también fue mío. El despacho donde trabajaba me dio 3 meses de incapacidad. Volví a trabajar con Matías en una guardería a 3 cuadras de la oficina. Aprendí a funcionar con poco sueño, con la cabeza partida entre los planos y los biberones, con la angustia de que si mi enfermaba no había nadie que se hiciera cargo automáticamente. Aprendí que uno puede más de lo que cree cuando no tiene otra opción. Esteban cumplió su palabra, mandaba dinero puntualmente cada mes.
No podía verlo, tampoco desaparecía. Era una presencia a distancia que yo nunca supe bien cómo nombrar. No era mi pareja. No era un padre ausente del todo. Era algo intermedio que nunca tuvo nombre claro. Los años fueron pasando. Matías creció. A los 2 años ya corría por todo el departamento diciendo palabras que yo no sabía de dónde sacaba. A los 4 me preguntó por qué sus amigos del kinder tenían abuelitas que los recogían y él no. Le dije que algunas familias eran diferentes, que la nuestra era el yo y la tía Consuelo, y que eso era suficiente. Me miró con sus ojos grandes y me dijo, y con eso se alcanza. Miré. Le dije que sí, que con eso alcanzaba de sobra. Durante esos años hubo algo que me sostuvo de una manera que no esperaba, mi abuela paterna. La abuela Lord, la madre de mi padre, vivía sola en una casa en Tlaquepaque desde que mi abuelo murió. Era una mujer pequeña, de pelo blanco y manos que siempre olían a lavanda, con una manera de hablar directa que a veces asustaba a la gente que no la conocía. Cuando mis padres me cortaron el contacto, ella no lo hizo. Me llamó una semana después de la conversación con mis padres. Me dijo, sé lo que pasó. Quiero que sepas que yo no pienso lo mismo que tu padre. Y colgó. Así, sin más. Pero siguió llamando. Cada 2 semanas, sin falta. Me preguntaba cómo estaba el embarazo, cómo me sentía, si tenía todo lo que necesitaba. Cuando nació Matías, me mandó un sobre con dinero y una carta de 2 páginas que guardo y sigo teniendo. La abuela Lord nunca confrontó a mi padre directamente, al menos no que yo supiera. Pero tampoco fingió que yo no existía. Nos visitó 2 veces en la Ciudad de México cuando Matías tenía 1 y 3 años. Se sentaba con él en el piso a armar rompecabezas, lo cargaba con una soltura que me daba ternura verla, lo contaba cuentos. Matías la adoraba sin saber muy bien quién era. Para él era la viejita que olía bonito y que traía dulces. Ella murió cuando Matías tenía 6 años. Fue un infarto, rápido, sin mucho aviso. Me enteré por una llamada de mi tía, la hermana de mi padre, con quien yo mantenía un contacto mínimo. No me invitaron al velorio. Oh bueno, nadie me dijo explícitamente que no fuera, pero nadie me avisó a tiempo. Llegué al panteón cuando ya estaban cerrando la bóveda. Me quedé parada frente a su tumba después de que todos se fueron. Le hablé en voz baja. Le dije gracias. Le dije que había sido la única persona de esa familia que había actuado con amor de verdad, sin condiciones, sin que yo tuviera que merecerlo primero. 3 semanas después de su muerte, me llamó un notario. Me dijo que la señora Lord Acuña viuda de Davila me había dejado algo en su testamento. Quedamos en vernos en sus oficinas un martes por la mañana. Fui sin saber qué esperar, pensando quizás en algún objeto personal, alguna joya, algo pequeño. Lo que me dijo no era pequeño. Era la mitad de un edificio de departamentos en Tlaquepaque que ella había tenido en copropiedad con mi abuelo desde los años 80. 6 departamentos en renta, administrados por un despacho de bienes raíces desde hacía una década. Una fuente de ingresos constante y un patrimonio que yo nunca había imaginado que existía. La otra mitad se la había dejado a una asociación civil de mujeres en situación de vulnerabilidad que ella apoyaba en silencio desde hacía años y que yo no sabía que existía. No le había dejado nada a mi padre. Nada a mi tía. Solo a mí, y a esa asociación. Me quedé sentada en la sala de la notaria sin poder hablar un momento. El notario me dio tiempo. Cuando pude articular palabras le pregunté si había alguna carta, alguna nota. Me dijo que sí, que la señora había dejado una carta para mí.
La abrí ahí mismo. La letra de la abuela Lord era apretada y un poco inclinada, la de alguien que había aprendido a escribir cuando todavía se enseñaba caligrafía. Decía, Montserrat, desde que supe que ibas a tener a ese niño sola supe también que ibas a estar bien. No porque sea fácil, sino porque te conozco. Pero quiero que sepas que no tienes que estarlo sola para siempre. Esto que te digo no es un regalo. Es lo que siempre debes tener. Ciudad Matías. Cuidado ti. El apellido que cargamos puede ser una carga o puede ser lo que tú decidas hacer con él. Tú eres la única que lo ha lavado con dignidad. Con amor, tu abuela. Salí de esa notaria a la calle y me senté en una banca de la acera y lor. No de tristeza, o no solo de tristeza. Lor de todo lo que no había podido llorar en 6 años, el miedo, la soledad, las noches sin dormir, las veces que dud, las veces que quis llamar mi madre y no lo hice porque sabía cómo iba a terminar esa llamada. Lor por ella, que había cargado su amor por mí en silencio dentro de una familia que no lo hubiera entendido. Lo que vino después transformó mi vida de maneras que todavía estoy procesando. Los ingresos del edificio me dieron estabilidad financiera real por primera vez. No riqueza, sino tierra firme. Pude pagar la guardería de Matías sin angustia. Pude horror. Pude, a los 30 años, abrir mi propio despacho pequeño con una socia, Berenice, que conocí en un taller de arquitectura sustentable y con quien comparto la misma visión de lo que queríamos hacer. El despacho es el amo de Vila and Pedrosa Arquitectos. Empezamos con proyectos pequeños, remodelations, adecuations, un par de casas en el Estado de México. Poco a poco fue creciendo. A los 3 años teníamos 5 personas en el equipo y proyectos en 3 estados. Matías creció viendo a su madre trabajar. Viendo a su madre tomar decisiones, equivocarse, corregir, volver a intentarlo. Un día, ya con 9 años, me preguntó si alguna vez extrañaba tener abuelos. Se lo pregunta él. Me dijo que no podía extrañar lo que no había conocido, pero que a veces se preguntaba por qué los suyos no querían conocerlo. No supe que decir que fuera honesto y que no lo hiciera daño. Le dije que a veces los adultos tomaban decisiones desde el miedo, desde lo que creen que debía ser la vida, y que esas decisiones lastimaban a personas que no tenían la culpa. Que lo que le había pasado a él no era por algo que él hubiera hecho y por algo que yo hubiera hecho. Que simplemente había personas que no eran capaces de amar sin condiciones, y que eso era una limitación de ellos, no un defecto nuestro. Me escucho con esa seriedad que tienen los niños cuando están procesando algo grande. Luego me dijo, pero nosotros sí nos queremos sin condiciones, ¿verdad? Le dije que sí. Que sí, con todo. Tenía yo 34 años cuando sonó el teléfono en miércoles por la tarde y 6 el nombre de mi madre en la pantalla. No la había visto y hablado con ella en casi 9 años. Hubo en ese tiempo 2 o 3 intentos fallidos de contacto, mensajes de mi hermana Nohemi pidiendo que los llamara, que las cosas podían ser diferentes. Yo no respondí. No porque fuera fácil ignorarlos, sino porque cada vez que pensaba en marcar ese número me acordaba de su voz aquella noche de enero. ¿Cómo pudiste hacernos esto? Contest. No sé por qué contest. Quizás porque ese día me sentía fuerte. Quizás porque ya era suficientemente mayor para saber que esa conversación iba a llegar tarde o temprano y prefería tenerla desde un lugar estable. Mi madre dijo hola con una voz que yo no reconocí. Una voz más vieja, más cansada. Me preguntó cómo estaba. Le dije que bien. Hubo un silencio incómodo y luego me dijo que ella y mi padre querían hablar conmigo,
que habían pasado muchas cosas, que querían retomar el contacto. Lo pregunto por qué ahora. Tardo en responder. Me dijo que habían pasado cosas difíciles. Que el negocio de mi padre había tenido problemas. Que mi hermana Noemi así había ido a vivir a España con su esposo y que ahora estaban solos. Que los años que habían pasado les habían hecho pensar. Escuché eso y sentí algo que no esperaba, no sentí alivio. Sentí una tristeza muy quieta. Porque en ningún momento de lo que me dijo apareció la palabra disculpa. No apareció el reconocimiento de lo que me habían hecho. Apareció cuando ellos me necesitaban. Igual que siempre. Le dije, y Matías. ¿Quieren conocer Matías? Dijo que sí, que claro, que para eso también lo amaban. Le dije que necesitaba pensar. Que los llamaría. Called y me fui al cuarto de Matías. Estaba haciendo tarea. Le revolvió el pelo sin decir nada. Me miró y me preguntó si estaba bien. Le dije que sí, que solo había tenido un día largo. Y esa noche, después de que él se durmió, me senté en la sala con la luz baja y estuve un rato muy largo pensando. Pensé en la abuela Lord. En lo que ella había hecho, que no era hablar bonito en pedir perdón en explicarse, sino simplemente actuar diferente. Seguir presente. Seguir lamando. Seguir amando sin hacer de ese amor una transacción. Mis padres no habían llamado para pedir perdón. Habían llamado porque estaban solos y asustados. Eso era diferente. Pero también pensé en Matías. En que él tenía 9 años y había preguntado por sus abuelos. En que yo no quería que la decisión de ellos de excluirlo se convirtiera en mi decisión de excluirlo también. Eso también sería hacer daño, de otra manera. Decidí llamarlos. Pero decidí hacerlo con reglas. Los cité en un café en Guadalajara un sábado por la mañana, sin Matías. Antes de llevarlos a conocer mi hijo, necesitaba que ellos y yo tuviéramos una conversación que nunca habíamos tenido. Cuando los 6 entrar al café, los primero que noté fue que eran más viejos. No de manera dramática, sino de esa manera en que la gente envejece cuando uno no los ve por mucho tiempo, de golpe. Mi padre tenía el pelo completamente blanco. Mi madre caminaba un poco más despacio. Me saludaron con un abrazo que yo no rechace pero que tampoco devolví con mucho calor. Nos sentamos. Pedimos café. Les dije que los había citado antes de que conocieran a Matías porque había algo que necesitaba que entendiéramos los tres. Que yo no era la misma persona de 20 tantos años que habían llamado aquella noche de enero. Que en estos 9 años yo había construido una vida, un negocio, una familia. Que mi hijo era una persona maravillosa que no merecía cargar con la ambigüedad de tener abuelos que un día aparecen y otro día no. Mi madre intentó interrumpirme. Lo pedí que me dejara terminar. Les dije que si querían entrar en la vida de Matías tenían que hacerlo de verdad. Con compromiso. Con consistencia. Y que antes de eso, yo necesitaba escucharlos decir, con palabras claras, que lo que hicieron estuvo mal. No explications. No contexto. Solo reconocimiento. Mi padre me miró. Vi en su cara algo que no le había visto antes, vergüenza. No el tipo de vergüenza social que siempre le preocupó, la vergüenza del que dirán. Sino algo más adentro. Dijo, tienes razón. Lo que hicimos estuvo mal. Te fallamos cuando más nos necesitabas. Mi madre tardó más. Estuvo calada un momento con los ojos brillosos. Luego dijo, no sé si puedo explicar el miedo que tenía en ese momento. Sé que no es justificación.
Sé que te lastima. Lo siento. No fue una disculpa perfecta. No lo cubrí todo. Pero fue real. Pude verlo en sus caras que era real. No lor. Me cuid muy quieto y les dije, está bien. Podemos intentarlo. Pero quiero que sepan que esto va a ser despacio. Que la confianza no se recupera de un café. Y que en el momento en que Matías se sienta incómodo o lastimado, yo voy a poner a mi hijo primero. Siempre. Asintieron. Conocieran a Matías 3 semanas después, en un parque cerca de mi casa en la Ciudad de México. Llegaron con una bolsa de regalos que claramente habían preparado con cuidado. Mi hijo lo saludó con la educación que yo le había enseñado, un poco reservado al principio como es él con la gente nueva. Mi padre se sentó con él en una banca y sacó del bolsillo una canica de vidrio con un remolino azul adentro, de las antiguas. Le dije, esta canica era de cuando yo era niño. Quiero que la tengas tú. Vaya Matías tomar esa canica y examinarla con cuidado, como examina todas las cosas que le parecen interesantes. Luego miró a mi padre y le preguntó, ¿y usted de niño jugaba a las canicas? Mi padre se rió. Una risa genuina, sorprendida. Y dijo que sí, que todos los días después de la escuela. No fue un momento de película. No hubo música de fondo ni abrazo emotivo. Fue solo un viejo y un niño hablando de canicas en una banca de parque. Pero algo en ese momento me pareció un principio posible. No voy a decir que todo quedó resuelto. No quedó. Las relaciones rotas no se arreglan de un día para otro y a veces no se arreglan del todo. Hubo momentos incómodos en los meses siguientes, temas que evitamos, viejas heridas que asomaban la cabeza cuando uno no lo esperaba. Hubo una cena en Guadalajara donde mi madre hizo un comentario sobre el despacho que me dolió, algo sobre si no hubiera sido más sensato trabajar para alguien más en lugar de arriesgarme sola. Y tuve que respirar hondo y recordarme que los cambios en las personas son lentos y que yo no había de chaser 9 años de autonomía para caber otra vez en lo que ellos esperaban de mí. Pero también hubo cosas buenas. Mi padre empezó a llamar Matías cada domingo. Hablaban de todo, de los videojuegos, del fútbol, de la historia de México que Matías estaba estudiando en la escuela. Vaya mi hijo ir desarrollando una relación con su abuelo a su propio ritmo, sin que yo se lo impidiera, sin que él se lo forzara. Un día Matías llegó del colegio y me dijo, Mamá, el abuelo me contó que él también se peleó con su papá cuando era joven y tardaron años en arreglarlo. Me dijo que a veces las familias se rompen y luego se tienen que rearmar de otra manera. Me quedé calada un momento. Le pregunté que había pensado él de eso. Me dijo, que hoy nosotros no tengamos que rompernos para aprender eso. Le dije que yo también lo esperaba. Que haríamos todo lo posible. Hoy Matías tiene 12 años. Está en sexto de primaria, le encanta la astronomía y tiene una facilidad para las matemáticas que definitivamente no viene de mí. El despacho que Berenice y yo fundamos tiene ahora 8 personas y el año pasado ganamos un concurso de diseño de espacios públicos que nos abrió puertas que nunca habíamos imaginado. Vivo en la misma colonia donde empecé, en un departamento más grande ahora, con una planta en cada ventana y los planos de los proyectos actuales pegados en una pared del estudio. Mis padres visitan 4 o 5 veces al año. No somos lo que podríamos haber sido si las cosas hubieran sido distintas. Pero somos algo real, algo que los 3 hemos decidido construir con cuidado, sabiendo lo que cuesta. El edificio que me dio la abuela Lord Sigu en Pai en Tlaquepaque. Cada vez que voy a Guadalajara me detengo a verlo, aunque sea un momento desde la calle.
Es un edificio sin nada de especial, 4 pisos, fachada de horizontal, macetas en algunos balcones. Pero para mí es la prueba de que alguien me vio. De que alguien, antes de que yo mismo lo supiera, decidió que yo merecía tierra firme bajo los pies. Aprendí muchas cosas en estos años que no sé si hubiera aprendido de otra manera. Aprendí que el amor que viene con conditions no es amor, es un contrato. Y como todo contrato, se puede romper cuando una de las partes deja de cumplir los términos que la otra parte decidió sola. Aprendí que la familia no es solo la que nos toca por sangre. La familia también es la que elegimos, la que se queda cuando las cosas se ponen difíciles, la que aparece en la sala de partos a las 11 de la noche o tenga trabajo al día siguiente. Aprendí que perdonar no significa olvidar y significa que todo vuelva a ser como antes. Significa solta el peso de cargar el renser, porque ese peso lo cargamos nosotros, no la persona que nos lastimó. Aprendí que los hijos nos van a hacer todo. Den como respondemos cuando nos lastiman. Den como nos levantamos cuando nos quimos. Den si nos rendimos o seguimos. Y que lo más importante que podemos enseñarles no está en ningún libro ni en ninguna escuela, sino en la manera en que vivimos delante de ellos cada día. Y aprendí, quizás lo más importante, que el apellido que cargamos no nos define. Lo que nos define es lo que hacemos con él. Lo que construimos. A quienes elegimos ser cuando nadie nos está mirando y cuando la decisión es difícil y cuando el camino más fácil sería ceder. La abuela Lord lo supo antes que yo. Y tuvo la sabiduría y la valencia de decírmelo de la única manera que realmente importa, no con palabras, sino con hechos. Por eso, cada vez que Matías me pregunta sobre ella, le cuento todo lo que puedo. Quiero que sepa quién fue. Quiero que entienda que en esta familia, que hemos tenido que reconstruir de poco y con paciencia, hay una mujer que empezó a cimentarla mucho antes de que ninguno de nosotros supiera que lo necesitábamos. Hay algo que tarda muchos años en entender, y es que las consecuencias de nuestras decisiones no llegan siempre de inmediato. A veces llegan despacio, casi sin hacer ruido. Como el agua que va filtrándose por una grita hasta que un día la pérdida no aguanta. Mis padres tomaron una decisión la noche que les dije que estaba embarazada. Eligieron su reputación sobre su hija. Y esa elección los fue quebrando de poco, en soledad, en años que no pudieron recuperar, en un nieto que creció sin conocerlos. No digo esto con satisfacción. Lo digo porque es lo que pasó, y porque creo que es importante mirarlo de frente sin adornarlo. Lo que más me costó aceptar en todo este tiempo no fue el rechazo en sí. Fue darme cuenta de que el amor que yo había creído incondicional tenía, en realidad, una lista de condiciones muy larga que nadie me había enseñado a leer. Y que cuando dejé de cumplir una de esas condiciones, ese amor simplemente se retiró. Como si nunca hubiera estado del todo allí. La abuela Lord me enseñó lo contrario sin decirme una sola vez que lo estaba haciendo. Me enseñó que querer a alguien significa seguir present cuando la situación es incómoda, cuando los demás no lo aprueban, cuando hacerlo tiene un costo. Ella pagó ese costo en silencio durante años. Y cuando ya no pudo estar, lo conversó en tierra firme para Matías y para mí. Eso es lo que yo llamo inteligencia del corazón, saber que el tiempo que tenemos es limitado y elegir bien en qué y en quién lo invertimos. Yo cometí errores también. Tard demasiado en poner límites claros. Aguant más de lo que debí por miedo a quedar más sola de lo que ya estaba. Hubo momentos en que confundí resignación con fortaleza. Pero fui aprendiendo, a veces a tropezones, que la verdadera fortaleza no es no sentir miedo sino seguir tomando decisiones aunque lo sientas.
seguir levantandot. Seguir construyendo aunque no sepas bien a donde va lo que estás construyendo. Matías me encina eso cada día sin proponer solo. Él no sabe lo que costó que él pudiera simplemente ser un niño que habla de canicas con su abuelo en una banca de parque. Y está bien que no lo sepa todavía. Algún día así lo cantaré, cuando tenga la edad para entenderlo completo. Lo cantaré que hubo personas que lo amaron antes de que naciera y personas que tardaron años en aprender a hacerlo. Y que las dos cosas son parte de su historia. Si algo me libo de todo esto, es que la vida nos va dando oportunidades de ser mejores personas de las que somos, pero esas oportunidades no esperan para siempre. Mis padres tuvieron suerte de que yo estuviera dispuesta a intentarlo. No siempre es así. No siempre hay una segunda oportunidad de estar presente en la vida de alguien a quien lastimaste. Por eso, cuando pienso en lo que quisiera que Matías aprendiera de esta historia, no es que el mundo es injusto ni que la familia defrauda. Es que uno puede elegir ser diferente. Que la manera en que nos tratarán no tiene que ser la manera en que nosotros tratamos a los demás. Y que construir algo nuevo, desde cero, con las manos y con paciencia, siempre vale más que quedarse esperando que alguien más lo construya por uno.